Muthenya ni wa mbere wa mweri wa 12 mwaka wa 2023 ukire mwega ni mwaka kwati we muthenya waku ni uragutwarithia wega ni nanie ni ndaikira giti giki kyo memerekia githago gikumenyithia maria makiumurite guku bururi-ini nie Egetika Wambui wa Njau. Kirene tikira ukoro kigushia jungwa yaku nigetha ngoro gikumenyithia maria andiki aitu matuhaririirie gukwere kwa Muthingi TV no ukoro kirira mutamburuko uyu mwana wa YouTube ari Muthingi TV na ndumiriri yaku no ukoro gitutigira kuria kwa Facebook ari Muthingi TV na tukika kiondo-ini gitu kire gahiha thibitari-ini wa Machakos level 5 thutha wa family imwe ukoro githarikira ndagitari umwe ria makoretwo magitwara murwaru wao no ende madagitari mau mangi monogwo makoro makirorogana ngira ceceni-ini ya borithi no ende matinaikorwo makekana matinakorwo makirorwo thutha wa afitha munene wa borithi ukorwo akiuga ati ne ukorwo akimaruturura na tear gas kuria akorwo akimera ati no nginya metekere ukorwo makinina mirurungano iyo. Jana jioni mgonjwa aliletwa hapo hospitali, alikuwa hali mahututi na akashughulikiwa. Akiendelea kushughulikiwa alituacha. Relatives hawakuchukulia hiyo kama kuna kazi ilifanywa. Walianza kudhulumu nurses wangu usiku. Ilibidi wawili watoroke na kuna moja alipatikana akiwa hiyo hali ya kutoroka na alidhulumiwa manguo, kitendo ambacho I wish to condemn from the best of my heart. Casualty tunafanya kazi mzuri na hata hapo mbeleni kuna mgonjwa amegongewa hapo hata kwa gate. Shida ya casualty, wacha niseme ukweli, ni security. Usiku hatuna security. Sisi kama wauguzi tunauliza kitu moja, tunataka our security to be guaranteed. Ile mwezi uliopita tuliona mpaka MCAs wamekuja na watu kwa hospitali, wanakuja kusumbua wauguzi na wanakuja kupiga wauguzi. Kutoka leo tunasema hivi, hatutarudi kazi. Aturudi wapi? Kazi. Aturudi kazi mpaka security ya hospitali ipandishe wapi? Juu na mali inafaa. Ukiingia hospitali tunawaeleza hivi kama wakazi wa Machakos. Hawa wauguzi unaona hapa ni ndugu na dada zako. They're your parents, they're your sisters, they're your brothers. They're here to offer you care. So wakati unaingia na unapiga muuguzi, unafaa ujiulize kabisa shida yako ni gani. Sisi kama wauguzi tunasema hivi, tumekuja hapa kuambia OCS kitu moja na UCPD. Na tunafurahia sana waziri wetu amesema na sisi. Na pia alisema na sisi ile wakati wengine. Ile wakati MCAs walikuja kuingilia kesi ya wauguzi na kesi ya madaktari. Kazi leo tumesema hatufanyi na tunasema hivi, kutoka sasa hivi hospitali zote Machakos tutafunga. Tunafanya nini? Tunafunga. Kogene ati ikuo cia ciana mwena wa Nyanza ni thiete na mbere kuongerereka ona thengia wa mandagitari gukorwo makirutaniria kuhonokia mioyo ya ciana ici. Mwena wa Nyanza ni kuo uhoro kiheire akuona ati ciana ikoragwo igikua na gicunje kia 50% na kuo mwena wa Kisumu gukana ciana 40 gwa katurumo 5 na harĩ 100 ni maikoragwo magikua. Ciana ici nini ikoragwo igikua ni undu wa gukorwo makigwatio mirimo ino ya kugwatanio no ende makaremwo ukorwo magitiria mirimo ino. One of it that affect directly to us, to Director of Medical Services, is the neonatal mortality and also maternal mortality. Neonatal mortality, you find that we are slightly below the average, but we must take it to account that for a child outcome, or a mother who is pregnant outcome to be good, it starts from the day of conception. Is it planned? And what are we doing about this? We are doing what we call capacity building and also performance appraisal and performance contract reward
to our CHP so that they can catch or get women who are pregnant first in time, so that we are not talking about the 4 antenatal visits, but now we want it to go to 8 antenatal visits, which is recommended by WHO. Currently, we are disseminating the report of 2022 Kenya Demographic and Health Survey. Some of the indicators we have done well, others we have not done so well. The main cause is pneumonia, which is a communicable disease. And we are working so hard to increase the vaccination coverage, which we are also performing a little bit below the average, so that we can reduce, because the only way to reduce the communicable diseases is to increase on your immunization, so that those who don't get the immunization may have the advantages of herd immunity. Na Mohoro maria marehetwo ni mbura ya El Nino icigo itiganite cia bururi ani ndungicenjia kuri makaunti-ini angikorwo makorwo magitikira kuhimbiria mutaratara wa Slum Dam project uratafanio ni thirikari ya kaunti ya Laikipia urateithiriria kuiga mai maria magitumika hindi iria kwina riũa inene kuringana na director wa Slum Dam Omar Asale augite mubango uyu ni guteithiriria kuigira kana kuiga mai riria miyuro ino yathii na mbere kunika. First and foremost, to thank the Embassy of Netherlands and through SNV because of this new technology that has been brought onto us for Slum Dam. This is a new technology that has not been there in the country, and it is intended to prevent the floods that particularly are brought about during the El Nino and even during the heavy rains. That many are the times that we find, even you find that we have loss of lives and assets and properties during the time of the floods. And therefore this Slum Dam technology is able to prevent the floods and even the impact, the negative impact from the floods, and more so that even after the floods we will have stored water which can be used after the floods are over. Wana shida nyingi kwa sababu ya maji. Kwa hivyo huu mradi mimi nimekuwa yule mtu anasaidiwa zaidi. Na watu wa Rumuruti wanajua kumenyesha wakati Bwana Mwangi amelia, sababu mimi ndio ninajua shida ya maji. Kwa hivyo wakati ninaongea hapa, ninaongea nikishukuru serikali ya county kwa ushirikiano na serikali ya Netherlands na serikali yetu tukufu ya Kenya kwa kukubali mradi kama huu uletwe hapa Rumuruti. There's something you see here as well in Rumuruti, an area that is being impacted by floods every year. What we do is we've selected this location because we know that the area here has houses, has some agricultural land, and flooding causes damages to all these assets. Now with Slum Dam, we prevent those damages from happening. Kwa hivyo naona ni vizuri sana vile jamii yetu sasa itasaidika. Kitu ningeomba hata kama tunaendelea na huu mradi hapa, jamii zile ziko hapa zote tutajaribu kuwahimiza, sababu hii ni mradi mzuri na ni mradi ambao sasa itaokoa jamii zetu. Hii mradi watu wasije wakaharibu kwa sababu ni vitu ambavyo sasa vile zimewekwa hapa, watu wanaweza kuona pengine wanaweza kujisaidia nazo na njia nyingine. Ona thegia wa ripoti kuma ruhonge-ini rwa Kenya Demographic and Survey mwaka-ini muhituku ireyonanirie unyihu wa ciiko cia uruithia wa airetu bururi-ini na gicunjĩ kia 38 harĩ igana mwaka-ini wa 1998 nginyagia gicunjĩ gia 15 harĩ igana mwaka-ini wa 2014. Ciiko ici nĩ cionekete gukorwo igithie na mbere kuria muno ikoretwo ikirutwo kuria mwena wa Pokot ya ithũĩro, makioneka gukorwo makihĩmbĩria na njĩra nene uruithia wa airetu, na kuria munene wa kiama kia IREP augĩte atĩ uruithia uyu uroneka orere ciana ihingĩte thukuru, na akorwo akimoria atĩ makorwo magĩteanĩria ũndũire wahetũkirwo nĩ mahinda. IREP managed to mobilize community stakeholders and trained them on how to track and document and relay information about threats against women and girls, particularly those at risk of undergoing female genital mutilation. Leo hili la Chepkokol ama Cheptulel kwa ujumla kwamba ukeketaji bado uko juu sana, na tukiangalia sehemu zingine haswa mahali ninatoka kama Ortum, Patiche, Pareria, ukeketaji umeweza kupunguka. Si kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya wale
kuweza kupata awareness juu ya ukeketaji. Area hii tumepata changamoto mingi sana kwa hali na mambo ya ukeketaji. Jamii kwa ujumla wanadhamini sana mambo ya ukeketaji. Tumepata shida mingi sana kwa muda zaidi ya miaka 10. Jamii hii wametusumbua sana, wanajaribu kusumbua watoto yetu. Watoto wameumizwa kabisa, lakini kwa mbinu zote serikali tumeng'ang'ana kabisa, na mpaka leo hii mimi binafsi natoa shukrani zangu za kipekee kwa kikundi cha IREF Foundation, GHR na serikali yote. Tumekusanyika hapa leo, tumekuwa na bahatika kabisa kwamba tumekuwa na semina ya wiki moja hapa, tumefunza watoto wetu. Nafaidika kama wamama kwa sababu wamekuja kufunza watoto wetu ili waelewe ukeketaji ni mbaya. Na mimi kama mama nimefaidika kwa sababu watoto wangu wote wamekubali ukeketaji ni mbaya. Ya ukeketaji katika jina la Yesu. Haya, riboti yo ni uraikoro itwekanyaga ituka mbere gaukorwo tugiikiria ndakorwo githie kuraihu kuona ati ni ndiracokereria no mangi maingi agukwo ari kwa Muthingi TV. Kiroto kiumanite na Ngai gikoragwo gigia kuguna mundu kiume. Jesu nigwirete wewe wako ikala wanikwiyumba kamwe na mumo wa Ngai nakubo dino ni kwenda mulo Lord, I lift your name on high. It's easier, it's bigger, it's better. It's Grand Mega Draw. Cheza na shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ushinde mega cash ya 200 million. Isitoshe, kuna mega bonus ya up to 20 million shillings kila Jumatano na Jumamosi. Sio ndoto, unangoja nini? Cheza Lotto, it could be you. Nenda kwa M-Pesa paybill number 77700. Andika neno Muthingi kama account number. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ushinde sasa. Round hii ni more draws, more cash and big wins na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Ure murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya Mohoro. Ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 358 kana utwandikire email nio sales@lookuptv.co.ke. ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya.
Na nitwacukiriria gukwari kwa Muthingi TV gikiri Gikunjuro kia Mohoro tugicoka kiondo-ini gitu. Bodi ya madagitari KMPDU ni marutite mukana wa kugoma kwa madagitari kaunti-ini ya Kajiado kuria maugite ni maimitwo wayathi wa kuhambio ngathi makiuga ati kaunti iyo irahambia andu ngathi kuringana na gabira iri aumite gutiganiria angi. Mutongoria wa kiama kiu Debji Atela augite ati kaunti iyo ikoretwo ikimahe mwihoko uria augite ni mahe ni kuona gutire undo wekekaga. Solidarity forever. So today we have had deliberations with doctors of Kajiado discussing the issues that are affecting them, the issues that comes in different forms. We have frustrations that comes in clearly with clanisms and tribal aspects, where doctors are not being promoted, and if those few are promoted, it's based on clanism, it's based on the tribes. We have seen that there's so many specialists in this county that have come back, and for almost 10 years, these doctors have not been promoted. And therefore today we are calling out the county that we have given notice before that have not been implemented. We have the CBA that has not been implemented, that has now been kept in the closet of that particular county. We have human research guidelines that I believe the directors and the board have not read and understood. Hapa kuna ile kitu tunaita clanism na tribalism. Imefika mahali kuwa kama wewe si wa hapa county mzaliwa Kajiado, you become victimized. Wewe ndio utapata transfers rahisi, wewe ndio hutapata promotions. So hiyo imeonekana kuwa there's a lot of clanism and there's tribalism in Kajiado. Iwapo wewe unasimamia madaktari kwa hospitali ni wachache, kuna gap kubwa. Kwa hivyo kwa sababu ya hiyo gap unapata daktari akiomba kwenda leave huwa ananyimwa. Akitaka kuweza kuenda shule huwa apatiwi hiyo nafasi ya kwenda shule kwa sababu county yasema kuwa kuna deficit, upungufu wa madaktari. Kwa hivyo unapata wale madaktari wanafanya overtime na wanapata ile tunaita burnout na wanakuwa demotivated, na wengi inafika mahali wanaona kazi hawaifurahii na wana resign. Kwa vile ukifanya kazi na hiyo burnout waweza kufanya makosa ukapata utanyang'anywa lisensi. We have county having a policy to actually take these policies and dump them. So as a union we have come very strongly to warn the county and tell them that we have given them 7 days notice that next week on 7th all the doctors in Kajiado County, the medical practitioners, the pharmacists, the dentists, and all the specialists will be out of work. And this will be the county on strike, not the doctors. It is because their rights have been trampled on. It is because the counties has decided to play politics with the life of the doctors and the life of the people of Kajiado. Shame. We will not allow this, and we will push it back strongly. Na arimi amashani kuma kiganda gya Thumaite kaunti-ini ya Kirinyaga mari na gitumi gya gukenerera thutha wa kiganda giki uko kimongerera bonathi kuria maugite ati bonathi ino ni kumateithĩrĩria gukorwo magitwarithia muturire wao na mbere. Today's meeting we have held our 44th AGM in Thumaita, and it was a wonderful AGM. Because farmers are happy, because if you look at the last 3 AGMs that we have held since we came to office, the first AGM we had paid farmers a bonus of 21 shillings. The second AGM we had paid farmers a bonus of 92.2 shillings. This AGM we paid farmers a bonus of 45 shillings. So because of that trend of upwards projection, farmers are happy and they are ready now to embrace this business. But going back like 5 years, if you remember, even if you go back to the news, you'll see that farmers of Thumaita have been for the past agitated because of the downward trend of the returns, especially in bonus. Because if you remember in 2016, the same factory paid bonus of 45 shillings. But from then, since to 2021, the bonus has been coming down. So we have changed the trend. We are very happy that the trend now is on upwards. And the other thing that we have promised our farmers, and because we have paid most of the loans that they were due to them, since we came in, it was around 220 million.
now we are remaining with 17.5. We have promised them that during their pay of mini bonus, that since it was initiated by KTDA, they have been receiving 5 shillings. So this time around, they will receive 10 shillings because the factory foundation is going back to where it is supposed to. So it is very nice because farmers from Lumaita will start. Actually, they have already started enjoying the fruit of their labor. But we shall continue as directors and management to make sure that their sweat is well paid for. Ndagĩtĩo kĩnene njĩtĩkĩria ngoro gĩgũtwara kũrĩa iharo-inĩ na kũmenyithie ũrĩa ciana cia atumia cirakĩgarĩka ateteri a gĩkombe mbĩtĩka-inĩ cia volleyball gũkũ kaunti-inĩ ya Uasin Gishu mwena wa arũme Kenya Prison marambirie ikereka rĩao kana marambirie kĩmera kĩao mbĩtĩka-inĩ ici na maumĩrĩra moru nayo timu ya Glazers marandĩkithia maumĩrĩra mega thutha wa ũhotani na seti 3-1 na timu ya Base Yetu. Thank you. We are here at Polytechnic. Today we started our national league, which is going on. This is our second league after Mohoro. The national league comprises of 16 in our first series for the men, and we have also 8 teams on the women's side. We hope to finish second league tomorrow, whereby each team are playing 2 matches per day. This year we are comprising and trying to have many matches together so that it can help us to finish the league before April next year. We have a lot of programs which are coming up. East African for the national team. We have also All African Games qualifiers, we have All African Games, and we have Olympics. So what we are trying to do is to change our league this year, being played alongside with the tournaments and playing more matches in every circuit that we have in the National League. So for this time, or by the time of end of this series, we will have played more than 4 matches per team. So we will have remained with only 2 before now moving in for the indoor. Anayo timu ya mbeũ njĩthĩ arĩa makĩrĩ mĩaka na arĩa makĩrĩ thĩ wa mĩaka 18 timu ya Junior Stars arĩa mathĩ na mbere gũthaka mbĩtĩka cia Sekafa makorwo magĩtũngana na timu ya bũrũri wa Somalia kĩharo-inĩ gĩa Kakamega Stadium na kana timu ya bũrũri wa Rwanda makorwo magĩtũngana na timu ya bũrũri wa Sudan kĩharo-inĩ gĩa Kisumu Stadium mbĩtĩka iria irathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. Haya na kuma gũkũ kwa Muthingi TV tukĩandithĩria timu ya Junior Stars ũhotani gũkĩrĩa makorwo magĩthaka na timu ya bũrũri wa Somalia na nĩ ngatho cia mwanya kũrĩ we wagĩkorwo ũgĩtwĩrorera gũkũ kwa Muthingi TV nĩ ĩrĩa kwa Getka Wambui wa Njaũ atucemanie wona cihanda wega thaa 1 cia hwaĩ-inĩ na mangĩ maingĩ thiĩ na mbere na gũkenerera tabarĩra cia Muthingi TV.